Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In the previous lessons, we explained personal pronouns and possessive pronouns and adjectives. بالدرس الماضي احنا شرحنا طبعا الضمائر الشخصية اللي هي السبجكت والأوبجكت الفاعل والمفعول به، وشرحنا كمان البوسيسيف بروناونز ضمائر الملكية والبوسيسيف adjectives اللي هي صفات الملكية. And we have already do some exercises in worksheet. I have sent you a worksheet on Thursday, last Thursday. وبعت لكم طبعا ورقة عمل الخميس الماضي كانت عن ال two subjects اللي هي ال grammar in use, personal pronouns و possessive adjectives and possessive pronouns. اليوم إن شاء الله we are going to do some exercises in your pupils book page 79 و your workbooks on page 76. يعني في كتبكم الملونة رح يكون في عنا أو كتابك الملون your pupil book page 79 صفحة 79، وكتابك الغير ملون اللي هو الورك بوك أو كتاب التمارين اللي هو الورك بوك أو كتاب التمارين اللي هو page 76 رح يكون صفحة 76. هلا إذا بتتذكروا in a previous lesson إحنا بلشنا first explaining ال direct وال indirect object وحكينا عنه وشرحناه. اليوم we are going to do some exercises about it. رح يكون في عنا exercises عنه. أول شي رح نبلش طبعا ب exercise number 3 ب page 79. أوكي؟ هون شو طالب منا؟ بحكي لنا change the sentences as in the example، مثل الإكزامبل الموجود عنا. هلا please pass the dictionary to me. هلا the dictionary here وعندي me. احنا شو حكينا هون؟ حكينا this is the direct object. اوكي، وهذا هو ال indirect object. please pass the dictionary to me. اوكي، لما بدنا نحولها قلنا بدنا نجيب ال indirect بعد او يجي قبل ال direct object، بتصير عندي please pass me the dictionary. ولما بيكون عندي ال indirect بدي ال direct object في البداية بستخدم to أو for، وبيجي عندي إيش وراها؟ بيجي عندي طبعا ال indirect object. So خلينا نشوف هون I sent an email to him. هلأ لما بدي أجي أحول إنه أنا أجيب ال indirect object after the verb بعد الفعل وال direct object at the end بدي أحطه، شو بدها تصير؟ I sent an email to him. شو بدها تصير؟ I sent him an email. ومثل ما شفتوا التو أو الفور بننحيها وما بنحطها. Uncle Jim brought presents for us. فبدها تصير Uncle Jim طبعا هون brought بدل presents بدنا نحط us. sorry sorry for this technical problem. هلأ number 3 Uncle Jim brought presents for us. فبدها تصير عندي هون Uncle Jim Uncle Jim brought us presents. Please hold your pencils and write down the answers. هلا بالنسبة للأنسرز لسه في معك طبعا مجال جنب السؤال ممكن تحله or you can write down the answers in your notebook. بتقدر تكتب الإجابة بدفترك وهون بيكون it's up to you، يعني إذا حابين تكتبوها جنب السؤال على الكتاب أو على الدفتر، بس أنا I prefer إنه يكون على الكتاب. وممكن تستغلوا المساحات الفاضية وتكتبوا مثلا رقم السؤال ورقم السنتنس وتحطوا الإجابات. أوكي، طيب خلينا نكمل. Number 4 I made a cake for them. هلا هون لما بدي اجي لهاي السنتنس برضو انا بدي احط ال indirect object انه يكون where after the verb. فبدها تصير عندنا هون number 4 I made them a cake. Number 5 he bought a dress for her. هلا هون برضو نفس الشي he bought her a dress. اوكي، أما بالنسبة لنمبر 6 خلينا نكتبها هون I will show my photos to you. فبدها تصير I will show you my photos. أوكي، فإحنا هون حولنا السنتنس as it is in first one مثل ما حولنا بالسنتنس نمبر 1. تمام، طبعا أنتوا هون شايفين ال abbreviation of will كانت double L apostrophe علوية و double L، وأنا هون كتبتها كاملة.
نيجي الآن هون شو طالب منا؟ change the sentences to include noun plus of plus possessive pronoun. هلا هاي الطريقة إنه أنا شو بدي أعمل؟ بدي أستخدم هلا هون البوسيسيف، أحول من possessive adjective ل possessive pronoun، من possessive adjective ل possessive pronoun. فشو بدي أعمل؟ مثلا بدي أجي ل my friend مثل ما هم عاملين لي، شو بدي أعمل؟ بدي أحط noun، تمام؟ فبدها تصير عندي a friend وبعدين of بعدين possessive pronoun. ولما يكون النون جمع بده يصير عندي ايش ماله؟ singular. لما يكون جمع بده يصير ايش؟ singular. خلينا نحل number 2. Amanda is one of our cousins. Amanda is one of our cousins. هلا شو بدها تصير؟ Amanda is what is a cousin of ours. شايفين شو بدها تصير؟ إذن Amanda is one، تمام. sorry Amanda is a cousin لأنه بدنا نحط النون فبصير singular. is a cousin of وبدي أحط البوسيسيف pronoun بدها تصير ours. تمام. مرة تانية خليني أعيدها حتى تكون more clear for all of you. هلأ بالنسبة هون to حكينا بنحط Amanda، بنحط الverb is. هلأ شو بدنا نعمل؟ is وبدنا نحط النون cousins بدها تتحول لسنجولار وبنستخدم معها الارتيكل a cousin of، والأور شو بدها تصير؟ possessive pronoun ours. تمام. number 3. I've read one of her books. I've read one of her books. هلأ هون شو بدها تصير؟ I have بالنسبة لنمبر 3 I have read a book of hers. اوكي. I've read a book of hers. شايفين كيف؟ إذا بدنا نستخدم هاي القاعدة noun of بعدين ال possessive pronoun، بنستخدم ال possessive pronoun. طيب نيجي لنمبر 4. Is music one of your hobbies? Is music one of your hobbies؟ فهون بدها تصير is music. تمام. is music. هلا عنا noun hobbies. هلا شو بدها تصير؟ a hobby of yours. إذا بدها تصير خلينا نكتبها هون is music a hobby of إيش؟ اليو بدها تصير yours. اليور بدها تصير yours with question mark. إذا number 4 بدها تصير is music a hobby of yours. Okay, let's continue. Number 5. Impatience is one of his faults. Impatience، okay، impatience اللي هو عدم الصبر is one of his faults. شو بدها تصير عندي هون؟ طبعا نفس الشيء رح أنزل impatience. impatience is okay. شو بدها تصير؟ هلا عندي faults شو بدها تتحول؟ بدها تصير a fault. is a fault of his، لأنه الهز طبعا ال possessive pronoun أو ال possessive adjective رح تكون نفس الشي. number 6 عنا هون this mansion is just one of their houses. this mansion is just one of their houses. هلا عنا هون mansion اجت بمعنى طبعا قصر. هلا بحط this mansion is ايش بدنا نحكي؟ houses is a house of ايش؟ this mansion is a house of theirs. okay. is a house it's just one a house or one أو بنقدر نحكي this mansion is just one or a house of theirs. okay. طبعا هون ممكن تحكي this mansion is just one house of theirs أو ممكن نحكي this mansion is a house of theirs، ولكن هون رح نكملها مع one. this mansion is just one house of
theirs. One house of theirs. Okay. الآن رح ننتقل ل page 76 in your workbook. ننتقل الآن ل page 76 grammar in use بكتابك ال workbook. لو سمحتوا جميعا let's start with exercise number 1. هلا هون rewrite the sentence replacing the underlined words with pronouns. يعني هلا احنا عنا underlined words حسب ال position of it، حسب موقع ال underlined words أو الناون بنقدر نحكي بدنا نحط البروناون المناسب. إذا كان subject بنحط السبجكت بروناون المناسب، وإذا كان object رح نحط الobject بروناون المناسب. Let's start. My brother and I saw the boy. طبعا my brother and I رح نستخدم عنها بما إنها جمع ضمير المتكلم الجماعة اللي هي we saw the boy. طبعا بما انه عاقل رح استخدم him. طبعا انا ما رح اكتب السنتنس كاملة، ولكن انتو you can write it down here in the space. فبدها تصير my brother and I. شو بدها تصير؟ طبعا my brother and I رح تصير we. خلينا نغير الكلر. بدها تصير we saw him. طيب my parents sold their apartment. My parents طبعا رح استخدم عوضا عنها they sold، و their apartment بدها تكون it. they sold it. تمام، لاني بستخدم لغير العاقل. طيب the teacher gave her students high marks. the teacher رح استخدم عوضا عنها she، وبس حط الفعل مثل ما هو gave. her students بستخدم عنهم them لأنه object للجمع، وبنكمل high marks. فبتصير she gave them high marks. The boy told me and my friend a joke. The boy طبعا بدها تكون he told me and my friend. فشو بدها تصير؟ he told us a joke. he told us a joke. Number 5. Annie gave the flowers to her mother. Annie gave the flowers to her mother. إذا هون بدها تصير عندي Annie gave them to her mother. شو بدها تصير her mother to her؟ Annie gave them to her. فبدها تصير Annie gave them to her. Annie gave the flowers to her mother. بدها تصير Annie gave them to her. Number 6. Harry persuaded his sister to see the film. Harry persuaded her. تمام. his sister بدها تصير her، والفيلم بده يصير it. to see it. إذا Harry persuaded his sister to see it. وإذا بتلاحظوا في هدول عنا direct و indirect object. The boys brought their the boys brought their grandfather a present. The boys طبعا هم بدنا نستخدم they brought him their grandparent اللي هو جدهم a present. اوكي، برضو هون عنا direct و indirect object. I sent the invitation to you and your brother. I sent the invitation. I sent it to you and your brother. احنا قلنا انه بتيجي اليو جمع اذا كانت مفرد، او object اذا كانت برضو subject تيجي you بتيجي للمفرد والجمع، واذا كانت object برضو you فبتيجي للمفرد والجمع. تمام يا شباب؟ اوكي. Now move to exercise number 2. خلينا ننتقل هلا ل exercise 2. بإكسرسايز 2 بحكي لنا rewrite the sentences as in the example. أنا بدي أعيد كتابة الsentences حسب المثال. I sent a postcard to them. I sent them a postcard. يلا postcard. طبعا مثل ما احنا اتفقنا وحكينا انه رح نشيل ال indirect object نحطه after the verb، وال direct object رح ينحط ايش بعد ال indirect object. He bought a ring for her. تمام. He bought her تصير عندي هون he bought her a ring. he bought her a ring. شوفوا الفور بتروح. اوكي، مثل ما تعلمنا مش رح ارجع طبعا اعيد. she made a cake for us. فبدها تصير عندنا هون she made
us a cake. She made us a cake. She made us a cake. تمام؟ طيب number 4 I told a story to him. فبدها تصير I told him a story. I told him a story. Number 5 we sang a song to them. فبدها تصير عنا هون we sang them a song. Number 6 they gave a present to me. بدها تصير عنا they gave me a present. Okay. Number 7 I wrote a letter to you. فبدها تصير I wrote you a letter. Number 8 he built a canoe اللي هي بالبريتش وكانو for American. alright. طبعا الكانول أو الكانو اللي هو طبعا السمول يعني small house of a dog، يعني هو بيت بالخارج for dog to sleep in it. تمام، اللي هو طبعا بيت للكلب وبيكون عادة outside the house. اوكي، فبده يصير عنا he built it ايش a canoe. Okay. Of course, if you have noticed in all these sentences, we moved the indirect object after the verb، يعني غيرنا مكان ال indirect object. Okay. وحطينا ال direct object at the end، يعني حطينا ال indirect object بعد الفعل وال direct object آخر السنتنس. طبعا لغينا ال to will for. Now let's move to exercise number 3. هلا بإكسرسايز number 3 بدنا نستبدل طبعا أو نستخدم ال possessive pronouns as in the example. شايفين the CD belongs to me, it's mine. شوفوا عن ال CD. تمام، بده يصير mine. نيجي لنمبر 2 بحكي لي I think that's Miss Jackson's car. Yes it's ايش بدها تكون it's hers. اختصارا بدل ما احكي انه this or that's or that is Miss Jackson's car فبستخدم hers اللي هم ال possessive pronouns. Number 3 this is the project we did together. It's ايش بده يكون عنا we did it together، يعني احنا مع بعض فبده يصير it is ours أو it's ours. For that house belongs to Mr. and Mrs. Young. It's اللي هم طبعا بيعود لمستر and Mrs. Young اللي هم طبعا بده يكون عنا theirs، إذن it's theirs، إذن هو بيعود لإلهم. 5 is this Paul's jacket. هل هذا jacket لبول يعني belongs to Paul فبده يصير yes it is his or it's his. I think number 6 this is your dictionary. Is it yours your dictionary فبده يصير عنا هون yours ال possessive pronoun. It's my mobile. It's my mobile. تمام، it's mine. تمام، إذن هذا لإلي my mobile صارت mine. You and Ruby wrote this song, didn't you? I can tell that it's yours. يعني أنت وروبي مع بعض كتبتوهم so it's yours. It's yours. Last exercise اللي هو exercise number 4 برضو بنفس الطريقة اللي استخدمناها واللي حكينا فيها اللي هي كيف أنا أحول وأشتغل على sentences. إنه أنا أشتغل باستخدام possessive pronouns باستخدام يكون عندي القاعدة noun بعدين اللي هو مثل ما اتفقنا إحنا وحكينا لما بيكون عندي noun وبيكون عندي بعد النون اللي هو مثل القاعدة اللي مشينا عليها if you go back to your pupil's book page 79 noun of و possessive pronoun. اوكي، اذا عندنا النون والاوف والpossessive pronoun. تمام، خلونا نشتغل عليهم together ونشوف كيف بنقدر نحلهم ونطبقهم بإكسرسايز another exercise غير الإكسرسايز اللي حليناه بالكتاب الملون. نرجع الآن لهذا الإكسرسايز ونطبق. إذا القاعدة اللي رح نمشي عليها اللي هي noun of
والpossessive pronoun. اوكي، خليني بس اضبط لكم اياها. اذا رح نمشي على هاي القاعدة اللي هي النون، الof والpossessive. اوكي، طيب خلونا نبلش. I spoke to one of your friends. I spoke to a friend of yours. مثل ما حكينا النوم شو بده يصير؟ بده يصير singular. طيب number 2. One of my aunts lives in New York. One of my aunts lives in New York. واحدة، يعني هون بده يصير عنا an aunt. اوكي، يعني عمة لإلي. an aunt of mine، طبعا لأنه بتعود علي أنا. an aunt of mine lives in New York. lives in New York. وبتكملوا انتوا على كتابكم. 3. We met Jane and one of her friends. We met Jane and one of her friends. طبعا هون رح نكمل we met Jane. طبعا رح احط خط هون عندي، تمام، ورح نكمل هون الباقي السنتنس. فرح نكمل نحكي هون we met Jane and لعند and، ونكمل هون a friend of hers. a friend of hers. شفتوا كيف؟ a friend of hers. 4. Surfing is one of their favorite sports. Surfing is okay is one of their favorite is إيش بدها تصير؟ Surfing is a favorite sport. is a favorite okay sport of إيش بدها تصير؟ of theirs. تمام، of theirs. ماشي، خليني أمسح هون ونكتب بطريقة أوضح لإلكو. آخر سنتنس حليناها هون بدها تصير عنا surfing is a favorite sport of their. شو بدها تصير؟ theirs. of theirs. طيب let's change the color. Number 5. To see the pyramids is one of our ambitions. ambitions. okay, to see the pyramids حتى نشوف الأهرامات هو أحد طموحاتنا. تمام، فبحكي هون to see the pyramids is، وبكمل هون. طبعا هاي شو بدها تصير؟ is an okay is an okay an. والambitions شو بدها تصير؟ is an ambition of، والhour بدها تصير hours. is an ambition of ours. اوكي، خلينا نكتبها برضو بطريقة أصح أو أوضح بالنسبة لإلكو. سوري المساحة صغيرة عندي. فهون بكمل بقول to see the pyramids is an ambition of إيش هون؟ وأور شو بدها تصير؟ hours. ننتقل الآن لنمبر 6. Always being late is one of his bad habits. Always being late is a bad habit of his. إذا بحكي أنا هون always being late is a bad habit of his. is a bad habit of his. طيب الآن ننتقل اللي وراها. 7. Some of my relatives work abroad. Some relative okay some relatives of mine work. شوفوا هون شو بدها تصير؟ بدها تصير عندي هون some relatives of mine work
abroad. Okay, some relatives of mine work abroad. 8 last sentence رح أكتبها هون. I've borrowed 2 of your books. I've borrowed 2 of your books. بكتب I've borrowed. I have طبعا. borrowed 2 of your books. هل بكملها 2 of your books؟ لا طبعا a book or books of yours. Okay. إذن I have borrowed 2 بتروح. I have borrowed books of yours. إذا أنا استعرت كتب، لأنه هون ليش رح تقولي طب ليش يا مس بالسنتنسز هدول ما حطيتي singular noun؟ طيب هلا هون حكالي مش one of ولكن حكالي two books of. تمام، هون حكالي I have borrowed 2 of your books. هون ما حكالي one of my relatives ولكن هون حكالي my relatives، فبتصير some relatives of mine work abroad. وهون طبعا بما انه اذا كان العدد اكتر فبدي احط الناون plural without لا ولا ان، وبدي استخدم ايش ورا؟ بدي استخدم الاوف والpossessive pronoun. فصارت I've borrowed books of yours. تمام، بهيك طبعا احنا بنكون انهينا حل الاكسرسايزز الموجودة ببيج 76. On Tuesday إن شاء الله we are going to start on Monday بإذن الله تعالى we are going to start with a new unit بإذن الله تعالى. بهيك بنكون خلصنا القواعد المطلوبة منا أو اليونت اللي أخذناها، وإن شاء الله رح نبلش بيونت جديدة. يعطيكم العافية جميعا. Thank you so much for being good listeners. Bye bye.